che finalmente abbiamo trovato, perché a Milano in centro manco per cazzo ti dicono ma devi comprarla online, quella lì non la vendiamo nei negozi, E invece al Merlata Bloom, qualcuno è andato sempre al di Merlata Milano, sì, di Milato, esatto. di Milano, ce l'hanno, maledetti. Qualcuno è stato al Merlata Bloom e gli è piaciuto. Buono. Ah sì, che ci hanno bussato alla porta. Sì. E chi era? Non l'abbiamo visto. Dobbiamo andare a vedere. Sì, prima vediamo che cosa ci offre la stampa. Sì, arrivo. Insistente. Che modo? Dear Monsieur de Richet, please excuse me, but I am unable to join you at present. However, Tuttavia, siate certo che stiamo facendo del nostro meglio per risolvere il caso che ci riguarda. By the way, A questo proposito, accludo a questa mia una chiave che vi consentirà di ritirare gli effetti personali di vostra madre. Ossequi, Lord William Mortimer. Dear Monsieur de Richet, Dove la scave? Non è che se continui a bussare, guarda, non ti apro giusto per darti Apposta non ti fastidio. apro. incredulity of St. Thomas. Why is Caravaggio representing St. Thomas putting his finger in the wound? Thomas looks on but doesn't touch. Honey, I couldn't have hoped for better. The torture of Ixion, condemned by the gods to lose his mind because of his arrogance. Arrivo! Adesso lo uccido. Cos'era questo? Sotterfugi. Ma l'aveva ammesso. No, sotterfugi no. Arrivo! Passo! No, Excuse me, am I bothering you? No. No, no, no. No, not in the least. Is something wrong? I'm going to need your help. Do you remember the young lady we spoke of in the hall? Sì. Elizabeth Adams. Home introduced her to us. Yes. Well, she is the daughter of my friend, the Vice President, John Adams. But she's supposed to be dead. Yeah, that's bizarre. Fair enough. Good heavens! I was present at her funeral. Cazzo. It is disturbing indeed. Yes. I need to make sure it's her. That's where you come in. I want you to distract Elizabeth while I search her room. And perhaps get my hands on some important information. At least I hope so. Elizabeth is in this small salon. If you hurry, you can still catch her. I just need 10 minutes. If my vision is true, there are two men nearby discussing very important issues, and one of them looks much like Mortimer. Washington is very kind, but I came to this island for my mother, not for his ghost stories. Count on me, sir. Ah, sì? Thank you, my friend. Keep Elizabeth downstairs as long as possible. Lo teniamo She buono. must not return to her room. Trust me. Dobbiamo provarci. Magari ci può dare una mano più avanti. È il presidente. Figlio di Lafayette. Chi? According to Washington, Lady Adams is in the small salon. I better hurry. Louis, you're straying from your objective. Louis, you're straying from your objective. Ah!
stanno ecco. Visto che torniamo. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch, biography of the great men. Ma è gigante quel libro. Abbiamo una sbarra anche. Che cazzo riglia il cardinale Piaggi? My son. Oh, you are a godsend. What's the matter, Your Eminence? I believe our Miss Adams may be in danger. What do you mean? Davvero? Do you hear that? She is being manhandled in this small cellar. By whom? I don't know exactly. A Frenchman, it seems. By the cut of his scroll, I'd say he's a member of the French Revolutionary Guard. Che buona parte! My son. Shit. I was supposed to make sure Adams would go back to her room. Don't worry, Your Eminence. I'll take care of it. Probably nothing to worry about. Do you want me to call for help? Please don't do anything. I'm sure with a little goodwill, everything will work out fine. Don't go and wake up the whole manor, please. Thank you, my son. May God watch over you. Non poteva pensare. Oh. Ya vai. Who do you think you are? Puoi seguire percorsi diversi, potrebbe essere una buona idea. Ma prima di seguire il primo percorso di incontri, ok. Me, sir. If we were in France, I'd have sent you to the guillotine for what you just said. Please, just let me go back to my room. Mamma mia. Hey, you, stay out of it. This is none of your business. I'm gonna teach this little slut how to behave. What the hell's Ah. going on? Huh? I don't think you know who I am. Stop. I beg you. I didn't mean to. Don't hit me, please, sir. Shit. If I step in, Adams might just run back to her room. And if I do nothing, yes, Washington will have enough time to search, but this girl's gonna suffer. Damn it. What should I do? Dobbiamo aiutarla, dai. Aiutiamo. Davvero? Amore, ma sei una Have mercy. Please have mercy. Dobbiamo aiutare Washington. E lei, scusa, che viene maltrattata? È morta, è una persona morta che Ma non torna è in vero. vita. Non è vero. È uno zombie. E poi non mettere in mezzo il fatto che sono una donna. Vabbè. Vediamo. Allora sono una donna io. Esatto. Vedi che non abbiamo. Ah, sai che ce l'abbiamo. Ah, perché non abbiamo il livello intero. Oh. Era livello 1 quello là. Vabbè. Tanto intanto i cani camminano. I apologize. Mercy, have mercy. Where's that smart mouth now? I'll teach you a little respect. Huh? Sì. Dumbass, are you deaf? She said she was sorry. Call me that again. Leave her alone. Are you looking for a slap, Sonny? That's what I thought. Now get out! I have to deal with this dirty slut. Ma amore, Non volevo picchiarlo. perché no? Almeno siamo sicuri che. Ecco chi è? No. Questo. Holm. No, Holm è l'altro, quello vicino. Ah. Perù, Jacques Perù.
Durante il periodo del terrore diventò velocemente una delle personalità più temute di tutta la Ville Lumière. Si è distinto per aver partecipato alla presa della Bastiglia e alla cattura di Ludovico XVI, attuale re di Francia. Ha preso parte all'istituzione del Tribunale rivoluzionario, un uomo di legge o un fanatico della tortura. Nessuno osa dirlo. Questo giudice, cioè il popolo, ha sovrainteso moltissimi processi che hanno mandato alla ghigliottina altrettanti oppositori e traditori delle rivoluzioni. Ogni volta che Lord Mortimer, il suo patrono, lo chiama, Perù interrompe qualsiasi attività rivoluzionaria per partecipare ai suoi eventi mondani. Ah, ok. Well, did you get time to search the room? Yes, I found out many things. Good. Did Elizabeth give you any trouble? Elizabeth? No. Well, you could have mentioned she was the raving maniac, huh? What do you mean? She was with a Frenchman. He was about to beat her when I arrived. What the devil are you talking about? I thought he was going to kill the poor girl. Did you intervene? I did what was necessary to give you enough time to search her room. Good work, my friend. I knew that I could count on you. Vedi? So tell me, did you find any information? Oh, yes. What I found is likely to upset you. What do you mean by that? Elizabeth is indeed the daughter of John Adams. Why pass her off as dead? I found her medical file. It appears that for many years your mother was her personal doctor. From what I read, she behaved more like a butcher than a doctor. What are you talking about? Lascia spiegare. I'm not a child. What's going on here? John believed that his daughter was possessed. He appealed to your mother to save her, but the treatment she inflicted on the poor child... My God. Look, stop beating around the bush. What exactly did she do to her? Do you believe your mother capable of torturing a child? Look, my mother would never do something like that. But she did. And with the blessing of the Order. No, she wouldn't go that far. Prove it. Show me that file. I left it in her room so as not to arouse suspicion. My mother's not a monster. I do not doubt that your mother meant well. But the techniques described in the file, it is pure Please. torture. I need some time alone. I have seen some horrors in my time. But if what is written in these damn documents is true, be brave, my boy. Sinceramente da una signora del genere me l'aspettano. Dici? Sembrava la Rottermeier, cavolo. Era inquietantissima. Sinceramente. Andiamo a vedere se lo possiamo. Golden elixir. Ah, ok. C'è un oggetto vicino alla poltrona per terra. Se torniamo al salottino piccolo magari. Non credo. No. Niente, basta. Andiamo a quell'altro. Dove si mangiava l'altro giorno. No. Saliamo, che cosa dobbiamo fare? Torna a letto. Torna a letto? Già scritto. Ah! Stavo deciso tu. E se provassimo noi a ispezionare la camera dell'Adams? Ti ricordi dov'era? No. Non ci sono delle comode targhette. Qua era Bonaparte, mi sembra. Essendo quelli un buon about. Ma non tutto, buona Is it parte. Peru? Perù? That's not the right way. Non posso andare.
Abbiamo fatto bene a girare l'altro giorno, sì, ieri, sotto la cosa di là. That's Emily Hillsborough. Duke Manuel Godoy. E niente, siamo stati complici Di una nefandezza. di servizi, è ottimo per iniziare la giornata. Your Eminence, what are you doing here? I was worried about you, my son. How did it go with Miss Adams? Che sei scritto? È tutto risolto anche se non per merito vostro. Ah no, poverina. I figli giustificano i mezzi, È l'unico che posso fare. Questo no. però non te va a fare, zero. No. Could have been worse. Let's say that Miss Adams will remember it for a couple of days. What? Did you not intervene? Of course not. What did you want me to do? That thug could have snapped me in half in 2 seconds. So, you prefer to let that fragile young lady take a beating rather than risk getting slapped around a bit yourself? Mr. Derice, your mother would not have been proud. Listen, next time it happens, join me instead of hiding behind the door. If you're gonna talk big, back it up. Esatto. You should be ashamed. I will pray for your soul, my son. Potevi entrare tu. My son, I have another problem. I wanted to speak to you about something important. E tanto è finito subito la cosa perché mi ha già chiesto che devo aiutarlo. Non si sa, ti ho fermato perché finché non torni. Neanche un pezzo me ne dai. No, questo non so. È quella la metà. Me ne dai. Neanche un pezzo. Do you still have my letter on you? The one I gave you in the hall? Why do you ask? I have a name to add to it. Here it is. Thank you, my son. L'abbiamo perso. Ah, I see that it's still sealed. I was right to put my trust in you, Luis. Give me 1 second, please. I can't imagine what would have happened if I hadn't added this name to the list. Please be sure to give this letter to Sarah the moment you see her. You can count on it. Have a good night. Potremmo dormire adesso forse? Exhausted. Better go to bed. I'll search for you tomorrow. Mother stayed here right before me. You never know. Noi non sono riuscita a finire di Mortimer letto. better show up. Lì c'è qualcuno che ci spia. Dove? C'è un buchino. Ok. Scassiniamo. Yeah. Poi. Uno tu, uno io. Ah,
Faccio vedere tutti. Fammi vedere quelli con l'occhietto. Col chitto. Osservazione, no. Cervello. Ok. Lo scacchio. Scacco. Scacchio. Mettine uno in psicologia. Ancora 2 ce ne sono. Uno io. Beh, ce ne manca uno in quella libretta lì in basso, che cos'è? A posto. Manipulation. No, non prevede. Ha gli occhi verdi. Non aver messo il cuscino. Certo. Cosa c'è? Un brizzolato, è diventato un brizzolato. All right. In my vision yesterday, I saw that Mother had this room before me. I better search the room. Who knows? Maybe she left me something behind. Anche se ce l'avamo passata a rassegnatura. Vabbè. Ah, ok, allora. Norme di civiltà, buona condotta. Etichetta, vai giù. Persuasione. Persuasione. E No, non l'ho fatto. No, non l'ho fatto, ma sono scema. Lo rifaremo. vabbè. Non mi piacciono i giochi in cui non hai possibilità di tornare indietro. No, è che non capisci che cazzo di... Va bene così. Writing material. Ok. Esamina. From what I see, no ink's ever been used on this quill. The smell reminds me of something. It smells Limone. like lemon. That's odd. No, io lo so perché. Che? Se Il tu... coso invisibile. Sì. Sì. I haven't even had time to unpack my cases. Questo l'abbiamo già letto. Questo no. Inspiration of St. Matthew, or Matthew writing his gospel, dictated to him by voices. Visto? Poi usciamo. Cosa avrà lasciato nostra madre per noi? Lo scrigno. Ah! Golden elixir. Ah. Inferno by Dante. Quello là di là. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Oh, this bookcase is well stocked. Oh, this book has been put back the wrong way round. A Voyage Around the World. The travelogue of the explorer Louis-Antoine de Bougainville. One of Mother's favorite books. What a coincidence. And I don't believe in coincidences. It's just too much. I don't know what's going on here, but if you felt threatened, I'll bet you'd leave a clue, wouldn't you, Mother? Mm-hmm. Con limone. Found it. A faint sign of the order, barely visible. Mother, you undoubtedly must have hidden a clue in this book. Let's see if I can find anything else in this room. Sì. The paper's rougher around the writing. The paper's moist here. Very light stain, barely visible. And the smell reminds me of something. Limone. Come on, Louis, think. Think. Let's recap. My mother was in this room. I found a rare edition of her favorite book. She must have left something behind.
she applied a liquid to the book. She must have used the writing materials. The quill has been used, but not with regular ink. A message using invisible ink. I bet she used a limit to leave a message. Now, how do I reveal the message? Fiamma. Al calore. The message is illegible. I have to keep searching. Dobbiamo far sì qua, che ci... no? Sì, ma dobbiamo fare qualcosa per far sì che ci arrivi da solo. Look, markings on the floor. Just a bit worn out. I was hoping to find something leading to a secret passage. Anch'io. Vediamo se ci arriva. Utilità. Prendi. La cenere. Ricarica i punti. Sì. Metti che qualcuno che cosa non te la fa fare a causa di quello. Pappa reale forse? Sì. There's a circle around the lock here. Must be the trunk Mortimer was talking about. The key should open it. Abbiamo la chiave. Sì. Il limone. Non lo so. There's a note. Effects of Sarah Delichet to be given to her son, Louis. I should probably take it. Massimo punti impegno e aumentare di unità. Ok. All right. I've retrieved everything. Nothing here. I wouldn't mind a nice strong coffee though. Lei dove si va? Priest robe, crosses. Must be Piaggi's room. I limoni. Sì. When I was a boy, I used to love making secret messages with lemon juice. Handy for writing them, but useless for making them appear. Lì guardi. Ah sì. Devo riprendere la cosa. This room looks unoccupied. Prova a tornare al diario adesso che abbiamo la cenere, magari gli viene in mente che il calore... Tu l'hai mai fatto questa cosa da quel limone? Sì. A scuola addirittura. Scendere alla cena. Oh sì, infatti. Damn, I'm making a serious mess here. It's no good. Might have worked if the writing had left marks on the paper, but no. There's only traces of lemon. Luckily, I've only put ash on part of the message. Ecco, una cagata.
Allontanati. Perché non ti viene in mente che devi usare il calore? Torna un attimo al falò. Non te lo fa più fare. Anche prima, potevo solo prendere la cenere, se no avevo usare un'altra cosa che non potevo fare perché non avevo la cosa, l'abilità. 30 milioni di cose che non può fare. Non so. Ah, la candela, non deve andare a fanculo. La mia candela. Dai che ce la fai lui. Aha! It's working. The heat reveals the message. Let's see what my mother wrote. Where all eyes size you up, you must pass by the Gorgon. Gorgon was the name of Medusa in Greek mythology. On the other hand, where all eyes size you up, I don't get it. And judging by the number of paintings in the manor, could be anywhere. Damn! The message continues, but thanks to me, the rest of the text is unreadable. Già. Great. I hope it wasn't a unique edition or Mother's gonna kill me. Now I better hurry and find that damn Medusa. Non ci credo, non ci credo. In the red salon. Typical. I'm not hungry. Please give my apologies to all the guests. Sir Holm requests your presence, sir. Well, I guess I'm just gonna have to wait before going and looking for my Medusa. Tell him I'll be there in a minute. Non ci credo. Non ci credo, cioè nemmeno ci dice vuoi provare a farlo, no, cioè, ma perché? Niente, ogni passo che facciamo è irrimediabile. If I get a chance, I may have to take a little tour through the rooms of the other guests. E adesso facciamo. Sono tutti impegnati a far colazione, quindi meglio di così. E invece no, non lo facciamo. No. Magari mi fa andare da quella lì. Quale? Adams. Speriamo. Let Yeah. no one disturb me. I'm busy. Too bad. I'll see him later. Chi era questo? Washington penso. President George Washington. Si starà mettendo a posto la dentiera. Non mi ricordo se era Washington. That's the door to Elizabeth's room. For God's sakes, what happened in here? In che senso? Tutto disordinato. Minchia, c'è un pentacolo. Già. Fatto anche con le corde sopra. Sì. Ma che cazzo? È una satanista. Ecco perché è ritornata in vita. Ci sono dei simboli sul muro? Sì. Oh porca troia. No, questa Guarda, guarda. della Adams, questa. Questo qui è un simbolo anche satanista. Ah. Di... come si chiama? Voodoo. No. My dear Elizabeth, I'm writing to inform you of some unfortunate news. We won't be able to Non meet potremo as planned incontrarci for come Sunday. previsto la prima domenica di I've been told maggio. that you're no better. Mi è stato detto che And non ci sono unfortunately, miglioramenti nella vostra your situazione brothers and e I are purtroppo i absolutely vostri snowed fratelli under by the work e io required stesso to siamo serve sopraffatti this dal lavoro country. richiesto per Please governare excuse us. questo nuovo paese. As soon as we can Vi get prego free, di scusarci even per il if momento, it's con just la for a promessa day. che non appena I promise riusciremo a we shall liberarci, come and see you. fosse anche per un Your sol reverend giorno, father, verremo a farvi John visita. Con affetto, P.S. vostro padre, John Adams. Don't Yes. hold it against your Non mother. volerne a tua madre, non è ancora pronta, Please non don't judge giudicarla. her. Sono certo I'm che un sure giorno you'll be able to riuscirai put a all this lasciarti behind tutto you. alle spalle. A Greek drachma.
One of the rare and Starlight water will give me a little reprieve. La vasca piena di libri. A novel of the initiation of a young woman into polite society. Ogni persona che incontri sull'isola ha una personalità unica che la rende vulnerabile ad alcune abilità e immune ad altre. Sfruttare le personalità degli interlocutori è fondamentale per conseguire i tuoi obiettivi personali. Le abilità utilizzate contro le immunità non saranno efficaci e ti renderanno esausto, mentre le vulnerabilità sfruttate ripristineranno un punto impegno. Consulta le immunità e le vulnerabilità nella scheda diario del menu. Immunità scoperta, vulnerabilità scoperta. Ok, guardiamo. Immunità, psicologia, ecco. Da scoprire. L'altra. Qua da scoprire. Da scoprire, da scoprire, da scoprire, scoprire. Vulnerabilità logica, vulnerabilità interrogatorio. Ok. Da scoprire. Va bene. Guardate. June 11th, 1791. Mia cara Elizabeth, la tua ultima lettera mi ha preoccupato non poco. Ho trovato fredde le tue parole, come se le emozioni ti avessero abbandonata. Nostro padre ritiene che gli effetti secondari delle cure ti procurino ancora scompensi. È però fiducioso che passeranno presto. Devo credergli? Mi auguro sempre che riusciremo a vederci nuovamente, un giorno o l'altro. Scrivi presto. Con affetto tua sorella, Abigail. PS. Non dimenticarti di farmi sapere che regalo desideri. PS. Così esce. August 24th, 1792. Elizabeth, ormai sono disperata e dubito che valga la pena di scriverti. Non so nemmeno se ricevi le mie lettere. Nostro padre controlla sempre più la mia corrispondenza. Sono certa che passa al vaglio i nostri scambi. Fortuna vuole che una delle domestiche stia aiutandomi a far sì che le mie lettere ci raggiungano. Ma ancora nessuna risposta. Ti penso spesso e prego ogni giorno di poterti riabbracciare e stringere forte. Non ci vediamo da troppo tempo, ti prego, rispondimi, ti prego. Con affetto, tua sorella Abigail. PS. Quell'orribile donna è venuta anche ieri. Ha parlato a lungo con nostro padre. Non ho capito tutto ciò che si sono detti, perché parlavano in francese, ma sono certa che stessero parlando di te. È sua madre. Chiave con 5 cerchi. Aspetta, c'era anche un libro. Lì. August 24th, 1792. L'altro per terra invece? 3rd November, 1792. Mia cara sorella, l'annullamento del nostro incontro è stato come una pugnalata al cuore. Nostro padre ci ha detto che è per il tuo bene, ma è soltanto colpa sua. Ritiene che la tua situazione sia peggiorata e che vederci potrebbe essere pericoloso per entrambe. Se solo sapessi dove ti trovi, credimi, verrei a confortarti. Non ricevo le tue notizie da ormai molto tempo. Scrivimi, te ne prego. Con affetto, tua sorella Abigail. PS. Spero che il talismano che ho accluso a questa mia ti piaccia. PS. Non ho tolto il letto. Aiuto. Prendere un fuoco. Looks like I found a box containing some kind of white crystals. Cristalli bianchi. No. Mangia. Non lo so. Well, see what it tastes like. Ugh. I really need to stop tasting everything I find now. Un punto impegno è bloccato. Usa elisir dorato. Quello a sinistra? Sì. Ok.
Tribulus terrestre. Violino cos'è? Etichetta. Etichetta. Andiamo fuori? Abbiamo guardato tutto qui? Sì. E i documenti che ha nominato, guarda, che ha nominato là. Washington invece, perché non li abbiamo trovati? La chiave. A chest with a half circle pattern. Perché no, dai. No, non dà pausa la chiave. Apriamo. Ambra. An untutored hand copied these notes. Looks like a healing method. Well, that's a pity. The writing is barely legible. Cos'è? Appunti. Non posso. Occultismo e l'altro scienze non disponibili. Va bene, per gli appunti. Questo. Ah, mia mamma. Ah. Qua. Avevamo letto. Dobbiamo solo uscire, non c'è altro. Ma non ci credo che su questo qui non dice niente riguardo ai simboli, a camera al soqquadro e... Ha detto che c'è casino, cosa deve altro dire? Ma non ci arriva che c'è qualcosa che non va con l'occultismo. Penso che lo sappia, semplicemente. Va bene. No, non fa andare fuori. Non fa andare, basta, non c'è più niente. Va bene. Non c'è il dossier. I cristalli li prendiamo? Non posso. Looks like I found a box containing some kind of white crystals. Mangia, risposta, Ah, vabbè, niente. Vogliamo rimangiarli? No. Ho anche tolto di qua, di un casino ho fatto. Non hanno detto un cazzo. Fallo tu poi. Vediamo se non ti dicono niente. Va bene. Vabbè. Io penso soltanto che questa povera Crista abbia qualche tipo di patologia che sia stata curata nella maniera Sì. più atroce. O magari soffre solo di epilessia. Questo è Washington? President George Washington. Sì, Tutto occupato. Elisabeth. Emily intendi? Secondo te compaiono altri oggetti oppure quello che abbiamo preso preso? Penso che quello che abbiamo preso. No, se no è un casino, non voglio controllare tutte le cose ogni volta. That must be the door to the room of the soldier I saw in my vision. Napoleone, mi pare. Hannibal crossing the Alps. Another military success. Why do I get nothing but visions of horror in my room? And he gets victory after victory? Sì, è vero. Cos'è? Cosa faceva annullava gli effetti negativi, no? No, immunità e vulnerabilità. Visualizza l'immunità. Ma in che senso? Cioè, Lo visualizza della persona con cui parlo. dovrebbe essere.
Il prossimo uso un'abilità. Cosa? The Prince by Machiavelli. A perfect read for anyone with a surfeit of ambition. That might come in handy. Immunità scoperta. Sarà di Napoleone. Qua. Immunità alla politica. Che brutto è, oh. Brutto. It's Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. My dearest son. Figlio carissimo, vi scrivo per implorarvi di agire rapidamente. Qui la situazione peggiora ogni minuto che passa. Paoli continua a spingere la nostra madre patria, la Corsica, verso una guerra aperta tra la Francia e l'Inghilterra. I suoi uomini sono ovunque. Siamo costretti a nasconderci e non possiamo rimanere nello stesso luogo per più di 2 giorni. Non mi sorprenderebbe se fossimo il loro prossimo bersaglio. Sbrigatevi, figlio mio, avete i nostri destini nelle vostre mani. Con affetto, vostra madre, Maria Letizia Bonaparte. Letizia. Aspetta un attimo. Sei comodo, Addi? Ed è comodo. Ok. Allora. The Battle of Alexander at Issus, or how Alexander the Great triumphed over King Darius. Yet another one with delusions of grandeur. Sì. Honey, I couldn't have hoped for better. Ah. Hai fatto bene a mettere le cose in agilità. Quello ci serve sempre di solito. No, non andare ancora. Hai fatto anche dall'altro lato della stanza? Come no, sì. Lì vicino al letto caminetto? No. Come no? L'ho fatto. Qua? Sì. Sei sicuro? Sì. Va bene. Cosa fai? È la prima cosa che ho fatto. Aia. Poi se non vedi quello che faccio. Guarda lì cosa c'è. Vabbè. Bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. E Bonaparte. Non tutto lui, soltanto una buona parte di lui. Vercingetorix throws down his arms at the feet of Julius Caesar by Royer, 2 great army chiefs. My dear Napoleon, Mio caro Napoleone, come già discusso vorrei chiedervi di unirvi a noi a gennaio sulla mia isola in occasione del nostro incontro fra rappresentanti della alta società. Potremo proseguire la discussione in merito al nostro progetto di un nuovo ordine per la Francia. Ho una proposta da farvi relativamente al vostro desiderio di porre un condottiero forte alla testa della vostra nazione. Confido nella vostra discrezione a proposito della riunione che ci attende. A presto, Lord William Mortimer. Questo qua muove trame, tesse, fa cose. Bella. Perché non hai i bauli così tu?
Non ho paura. Perché non hai paura? Così. Perché non sono Bonaparte. Sei l'altra. Esatto. Quella cattiva. French actor Talma is Nero in Britannicus, the last emperor of the Caesar dynasty. Amber. Ah, che culo. Amber. La serve sempre. Amber. Manca una. Monete da collezione. Amber. Hamburger. Hamburger. Quello buono che ho mangiato oggi. Basta, non c'è un cazzo. Ogni stanza è fatta da 2 ambienti. Non c'è qualcosa, aspetta. La lettera che abbiamo già letto. It's a beautiful weapon. A Un'arma. really damask blade. It's marked with the initials of the manufacturer in Versailles. Immunità. Guarda un po'. Quindi sarà immune alla scherma? Alla politica persuasione, cioè non si fa intimidire. Yeah. Vabbè. Io avevo visto ancora un punticino brillante. Sì, l'ho già fatto. L'ho fatto prima, la lettera. No. Questo. No. L'ho fatto adesso. Torna all'entrata della stanza, girati, vai. Forse era il cappello, niente, a posto. Tu vedi i puntini. Sulle I soprattutto li vedo. Sì, assolutamente sì. Pigna nel cuculo. Pigna nel cuculo. Sì. Andiamo da Emily. Chi è che fa questo rumore? Qualcuno che scopa. Quindi non possiamo entrare. Cos'è? No! Le poppe! Poppè! La dittatura della poppa, amore. Poppy. Qua è Godoy. Manuel Godoy. Godoy. E basta. Andiamo a mangiare. Vabbè. Andiamo a mangiare. Might be better to take a different stairway. Perché? Perché così non gli diamo fastidio. Perché non è di qua. Perché vuoi leccarmi le croste che devono guarire, Ozzy? Ozzy. La Come la mummia. Guarda un po'. Excuse me, Monsieur de Richet. I really need to talk to you. Is this about last night? No, that was just a misunderstanding. I'm sure it was a little bit my fault, too. There's no excuse for that man's horrible behavior. You ought to tell Sir Home. Look, the only thing that I care about is that I've lost something precious. I'm not worried about Jacques Peru. How's your eye? I've had worse. Please accept my apologies. If I'd stepped in sooner, you wouldn't have gotten that. Eye's nothing. Last night, I found out that your mother was on the island. What are you doing here? My mother came here to do business with Lord Mortimer, but she seems to have gone missing. So I'm here to find her. I know your mother very well. Really? Okay. Yes, I have been in your mother's care ever since I was born. She nursed you. Oh, I wouldn't say nursed. No, I remember her stare, cold as ice. Scusa, ma io sto gelando. Chiudi. È per lo sguardo freddo come il ghiaccio di cui parlava lei? È per lo sguardo freddo come il ghiaccio di cui parlava lei? Esatto. Adams? La famiglia. Ma Lei- questa qua andava dalla Lei è matta, lei è tutta la famiglia Adam. andava dalla Francia all'America così. Che voglia, con la barca. Her sadistic hands pressing over my mouth to silence me while I screamed in pain. I remember her knees, too. She held me down with them while she cut and burned scars into me. Hold on a minute. What do you mean? You can ask her when you see her. Huh, she's getting more and more agitated.
Su, sì, lì. And next you're going to tell me my mother's also responsible for that scar on your head? My heart stopped twice during the operation. I lost my memory for 6 months. You obviously have no idea of the abuse your mother inflicted on me. Wait. There must be some kind of mistake. My only mistake was ever meeting your mother. She's able to describe every detail without hesitation or getting flustered. It's becoming difficult not to believe the poor girl. Look, I've got to go. Wait. I need to know more about you and my mother. Why did she put you through all of that? There must be some reason for what she did. What's the point of rubbing salt in the wounds? Sì. Elizabeth, confiding in me might ease your burden. Let me relieve you of some of your suffering. Relieve me? Do you even hear yourself? Do you really think that by confiding in my torturer's son, I will be healed as if by magic? That it will bring my smile back? Or let me sleep at night? Look, you don't seem like a bad person. And I'm sorry you have to find out your mother's true colors like this. But I'm not going to pity you. Everybody has their cross to bear. I know your little game. You're no different from the rest of them. You couldn't give a damn about me. The only thing you're interested in is finding out about your mother. Don't say that. Not everyone wants to use you. Some people care about you, don't they? Sua sorella. Haven't you got a sister? Yes. I'm sure she loves you with all her heart. She's the only one who cares about me. I would have put an end to it all by now if it weren't for her. Since you insist, I'll tell you how I met your mother. Thanks for trusting me. Yeah! You see, before I was born, my mother often suffered from hallucinations and fits of anger. Soon people could barely recognize her. She became a completely different person. So my father spent an enormous amount of money paying for the best doctors. But none of them were able to cure her. The last resort was to call a priest. So, is that what your father did? No. He went to an expert in the occult. Ah, my mother. Her reputation already extended beyond our borders. My mother's fit stopped at my birth, and Sarah de Richet concluded that the evil had passed into me. Not only did it encourage her to stay, but she took the opportunity to advise my father to separate me from the rest of my family. That's how I was declared stillborn. My fate was decided that very day. It would coincide with my mother's frequent trips to America. I had my first fit when I was 3. That's when your mother began her experiments to rid me of the evil inside. I understand how you feel, but I know my mother. I'm sure she had her reasons, even if it seems difficult to believe. Everything she put me through was all for nothing. My whole life was ruined for nothing. So what brings you here then? My father used to know Sir Holm. He offered to introduce me to the world's leading authority in the occult. Lord Mortimer. He was my last hope. Until I found out he had also invited your mother. It's got to be a coincidence. I don't believe for a second she's coming for you. You can't change my mind about this, Louis. My days are numbered, and I know it. Proviamo a spettegolare con il coso. What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. Sul nostro anfitrione, dire sugli ospiti, ho qualche domanda sulla villa, mi domando se potete darmi una mano. Puoi darmi una mano? As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require?
Bazooka. Ambra. Ambra. My good fellow, would you have any amber available? I would, but unfortunately I don't think I am authorized to give it out, sir. I believe it is a precious stone. Difficoltà 5. Niente. What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir, and I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to restore. No, non spreco 3 cose. No, niente. Ok. What's on the first floor? The first floor is reserved for guests, sir. That is where sir will find his private rooms. The main corridor leads around the building. 3 stairways will enable sir to return to the ground floor. It is also from there that sir will be able to reach the second floor. Thank you very much. Anything else, sir? Yes. What can I find on the second floor? That floor is strictly reserved for Lord Mortimer, sir. Okay. In the west wing, on the second floor, are his private chambers. In the east wing are the rooms reserved for Lord Mortimer's personal guests. At the moment, these rooms are reserved for Sir Holmes, sir. But only authorized guests may access that area. Does sir have any more questions? Yes. Can you briefly describe the ground floor, please? Very well, sir. On the ground floor, there are mainly living rooms. Sir finds himself at present in the Grand Hall. From the Grand Hall, sir can access, on one side, the small salon, where the guests like to relax with a good book. From there, sir can access the conference room, which is closed at present for preparations. That is where Lord Mortimer likes to gather all of his guests for talks. From the other side of the Grand Hall, sir may access the dining room. That is where sir's meals will be served. From the dining room, sir may benefit from an exceptional view overlooking the island. It is also the best way to access the portrait gallery, where a large part of Lord Mortimer's works are exhibited. And in the gallery, sir will also find access to the garden. But sir may be reassured the building is accessible on both sides, so that it surrounds the garden in question. Sir should not find cause to worry. No one has ever gotten lost. Except my mother. Has sir another question? What is outside on the island exactly? Lord Mortimer has made a point of keeping the main part of the island in its natural state, sir. For security reasons, only the wharves and the gardens are accessible to guests. If sir would like to walk along the wharves, he has only to follow the pathway used upon his arrival. If he would like to walk in the interior gardens of the manor, I would advise sir to pass through the portrait gallery. May I help sir in any other way? Anfitrione? I would like to speak about your master, Lord Mortimer. Do please excuse me, sir, but I shall make no comment about my master. Is there anything else that sir would like to know? What can you tell me about the guests? Do excuse me, sir, but I am bound by discretion to say nothing about Lord Mortimer's guests, sir. Io il manoscritto proverei a Perhaps sir rubarglielo. would like to know something Ma sono else? 3. E li ripristiniamo, ci faccia andare anche l'ambra. L'ambra non riusciamo a farcela dare, non c'era la No, possibilità. non l'ambra, la papa reale. What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir.
Veramente. Vabbè. As I was unable to bring my personal effects with me, Quindi I non was possiamo wondering usarne if you could find troppi. me a few items. Of course, sir. What would you require? Ma no, scritto. What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir. And I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to restore. Hang on, but it's mine. Beg pardon, sir? It's my book. I'm telling you, it's my book. With all due respect, sir, I hope sir will understand that I have doubts. You see, I found it in Lord Mortimer's library. There you are, then. That's exactly where I left it. I am quite put out, sir. I don't know what to say. In that case, I suggest you say nothing and hand it over. But Now! But, sir, very well, sir. Here you Che are. gigantesco. May sir take good care of it. It is damaged. And you've damaged it as well? Well, bravo. Bravo. No, I didn't do anything. It wasn't me, sir. Say pardon. Pardon me, sir. Very good. There were some other things I wanted to go over with you. You wouldn't have a little golden elixir I could use, would you? Oh, unfortunately, sir, I have orders not to give any of that medicine to any of Lord Mortimer's guests. Some guests are here to follow a very strict treatment. Mixing or combining certain substances would be dangerous for sir. Ah, quindi per ogni oggetto dobbiamo spendere cose per farcelo dare. Va bene così. Ma lo scritto almeno ci darà dei vantaggi permanenti. Chiamo? Sì, che l'ho già. Psicologia. Figa, amore, se viziamo i domestici della villa, è già la seconda volta che lo facciamo prendere male. Dove vai? Oh? Dove vai? Vuoi vedere tutto, che bello. Che Prendiamo tutto. Dear friends, I bid you welcome. I hope the night was not too short. Your Eminence, Duchess, Monsieur de Richet, allow me to introduce our new guests. They arrived during Notte tempo. Johann Christoph von Wurner, Minister of Religious Affairs and close aide of Frederick William II, King of Prussia. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Revolutionary Army. And Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. Unfortunately, my friend, Lord Mortimer will not be joining us this morning, but he should be with us later. So, let us begin. What is Mortimer playing at? He tells me to come urgently and he sends no one to meet me? Thank you again for the wine, Your Eminence. It is served every day at the King's. Opportunità persa? In che senso? Volner and Piazza seem to be doing all well. My dear Johann, how are you? Glad to make landfall. Ah, vi stavo continuando richiesta. Very well. And your husband? He's poorly. The French Revolution gives him terrible headaches. Oh, I understand. I should feel better too, as soon as the situation is settled. If by chance the French crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor, Emily. But London is much closer to Paris than Berlin. Beware. The French are capable of sailing up the Thames straight to the Houses of Parliament. Oh, my friend, I am shaking in my clogs. Is the wine to your liking?
Very much so, Sir Gregory. La politica di Such complexity. Typically French. A Soudan, isn't it? Absolutely. If I'm not mistaken, this is not Lord Mortimer's favourite wine. It is yours. In his absence, I've taken the liberty of making a slight deviation from the rule, but I count on your discretion. Don't worry, I appreciate the same grape varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest minds of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the work. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. I don't know what to say. You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. I made a promise. Now it is done. Vai. It's the first time I've ever seen her so moved. Just mention that orphanage broke right through Emily's hard shell. Is everything all right? Yes, thank you. I had a moment of absence, but here I am again. Tempo. Chiedi a Emily come pensa di Marlborough. What do you think of Volner? The Prussian king is his puppet. I find it hard to believe the king of Prussia is so weak. Be careful. Volner is as influential as he is dangerous. You seem to know each other well. We used to work together. I see. Have you any information on this Napoleon? Formo un'ipotesi cosa fa. He's certainly well connected and in high places. Surprising. No one appears to know him. No one knows me, and yet here I am. Quite so. Ha tanta immunità. Monsieur Richet, it would seem we have common interests. Could we speak in private, please? Puoi riguardare le immunità su di lui prima, adesso? Politica. Allora, politica e interrogatorio va bene, ma se ne è aggiunta un'altra ora. Quindi. Persuasione. Persuasione politica. Sì. Va bene. Quindi dobbiamo usare quelle. Se no ci costa punti. Come non vinciamo. Lord Mortimer and the Golden Order, through your mother, have concluded a financial agreement. Stay composed, Louis. I'm listening. An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. Cosa? You must know that I am deeply sorry about our disappearance, but I must validate the deal urgently if I want to be able to organize things properly. I haven't seen Lord Mortimer yet. I'm afraid I'll be unable to answer your questions. He assured me that you could replace your mother during her absence. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty. But please continue. Of course, but I need to know if I can count you among my allies. Of course. And for that, I have a little question for you. Okay. The agreement stipulates an aid of 50,000 louis d'or for 200 cannon. Non è molto altro. Non leggo l'altra così. Non si può. 50,000 louis d'or È in hard grigia. cash. The offer I'm talking about was for only 20,000 louis d'or, Monsieur de Richet. The truth is, you really have no idea about our agreement. So, you're wasting my time. I need to work with people I can have confidence in, sir. The exact numbers may have escaped me. I suggest you wait for my mother's return in order to manage such details. I have one last question I would like to pose to you. We don't know each other yet, you and I. And I need to make sure that we both share the same vision for the future of France. Given the hard times that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its luster?
I think what France is lacking today is a truly strong leader. Sì, che l'avevamo anche letto. Someone who will restore her luster, who will propel her forward so once again she becomes a proud nation respected by all. A man capable of both rebuilding the country from the inside and, at the same time, developing exterior relations. Someone with a vision, I think. The right person still remains to be found. You're right, my friend. I hear your words, and I agree. Monsieur de Richie, I am reassured. I am very happy to have met you. Lord Mortimer was right to put his trust in you. I hope to work with you in the very near future. I would like to thank you for your support by offering you this humble little gift. Reflections on the revolution in France. Mr. Bonaparte, I thank you for this gesture, and please know that I, too, am delighted to have met you. Bene. Mamma mia. My friends, I would like to say a few words, please. I would like to thank Lord Mortimer, and you, Sir Holm, for bringing us all together here. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all trembling in sweet anticipation of the arrival of our host. For the rest, I would like to reassure you that Lord Mortimer always has a few surprising projects to propose. But I can assure you that each and every one of us has always benefited from them. The last time I came to this place, Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign for the presidency of the United States. And it is imminently clear that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So I raise my glass in honor of you all, my new and old friends. I trust you shall not be disappointed, Mr. Washington. Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. E niente. Vediamo se salva. Ah, ok. Ma solo uno è fallito, dai. Guarda, solo un coso fallito, quello dei cannoni, il resto è tutto perfetto. Di poco. Allora, cos'è che non ci riusciva mai prima? Politica. Sì, c'era la politica e anche quella roba lì col microscopio. Scienza. Politica abbiamo dei punti? No, neanche scienza. Occultismo però c'era anche. Sì. E quella bianca in basso a destra che cos'è? Manipolazione. Già livello 1, questi sono già livello 1. Ok. Quella con la corona che cos'è? Etichetta. Politica? Politica. Ok. Cosa prepariamo? Non ancora. All right, let's recap. Before dinner, I was going to investigate my mother's message. I've got to find the place where all eyes size you up. Allora, equipaggia con X. Abbiamo un persuasione, un politica. Farei un politica, così così ci arriva ora, sì. Cosa. Sì. E devi... No, solo uno posso fare. Ok.
Quindi ce l'abbiamo un livello 1. Vediamo se ce l'ha dato. Sì. Bene. Va bene. Finiamo che devo andare. Sì. Allora, ci vediamo alla prossima live. È stato un piacere farvi vedere questo gioco e buona serata a tutti. Ciao. Ciao.